Jesus, in this segment, I am going to teach you about nutrient management, how to intake the nutrients inside the crop. Just as we need for food for developing growth and well-being, plants also require nutrients for growth. Nutrients are supplied to plant by air, water and soil. There are 16 nutrients which are essential for plant. Air supplies carbon dioxide and oxygen. Hydrogen comes from water and soil supplies other 30 nutrients to plant. Among these 30 nutrients, 6 are required in large quantity and are therefore called macronutrients. Other 7 nutrients are used by plants in very small quantities, therefore they are called micronutrients. Deficiency of one of these nutrients affects physiological process in plant, including reproduction. That means plant ની અંદર બીજું ફૂડ આવે એ એના માટે reproduction consider કરી શકાય. Plant ની અંદર flower આવે that is also considered as a reproduction. Required proportion के अंदर जो nutrients मरी जासे तो नो growth proper थासे. Required amount के अंदर जो nutrients नहीं मरे तो नो growth proper थे सकसे नहीं. Susceptibility to disease कितना proportion की disease जो है plant के अंदर कोई different disease हुए. Plant का leaves के अंदर बाहर थी कोई nematode कहिए कोई ear कहिए कोई creatures आगे जाए तो that is also going to harm. To increase the yield, the soil can be enriched by supply of this nutrient in the form of manure and fertilizers. Okay, macronutrients છે nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and sulfur are huge amount માં જોઈએ. Micronutrients છે iron, manganese, boron, zinc, copper, molybdenum and chlorine. ઓછા પ્રપોર્શન ની અંદર જોઈએ. માઇક્રોસ્કોપ વિશે સાંભળ્યું છે કે જે જીવ જોવા માટે તો ઓછા પ્રપોર્શન માં જોઈએ માઇક્રો, મોટા પ્રપોર્શન માં જોઈએ મેક્રો. Next is manure. Manure contains large quantity of organic matter and also supplies small quantity of nutrient to the soil. Manure is prepared by decomposition of animal excreta and plant waste. Manure helps in enriching soil with nutrients and organic matter and increasing soil fertility. The bulk of organic matter in manure help in improving the soil structure. This involves increasing in water holding capacity in sandy soils. In clay soil, the quantity of organic material helps enlarge in avoiding waterlogging. Manure we use biological waste which is advantageous in protecting our environment. So આપણે જે manure કોને કહેવાય કે કોઈ એનિમલ જે છે એનું dung છે કે એનું પ્રોડક્ટ યુરિન છે કે એના વેસ્ટ જે છે એને ખાધેલું છે એમાંથી થોડું બચ્યું છે અને એની હાથી ડીકમ્પોઝ થાય છે. તો મેન્યુર બનાવવા માટે આ બધી વસ્તુને એક જગ્યાએ એકઠી કરવામાં આવે. બેઝિકલી એક હોલ ડગ કરવામાં આવે, હોલ ડીગ કરવામાં આવે લેન્ડ ઉપર અને એની અંદર આ મેન્યુર આ જે એનિમલ એક્સક્રીટા જે છે એને એકઠું કરવામાં આવે. એનિમલ એક્સક્રીટા જ્યારે એકઠું થઈ જાય 3 to 4 weeks માટે એને ડીકમ્પોઝ થવા માટે ઢાંકીને રાખવા દેવામાં આવે અને પછી એને ફાર્મિંગ લેન્ડ જે છે એની અંદર એને લઈ જવામાં આવે. તો ફાર્મિંગ લેન્ડમાં જ્યારે એને લઈ જવામાં આવે ત્યારે એ એઝ અ મેન્યુઅર રેડી થઈ ગયું હોય અને મેન્યુઅર ઇઝ અ ગુડ ઓપ્શન બીકોઝ એ જે છે વેસ્ટ મટીરિયલ
our environment has excessive use of fertilizer using biological waste matter, also a way of recycling farm waste based on the kind of biological material used. Manure can be classified as compost and vermicompost, the process in which farm waste material like livestock excreta, cow dung, etc., vegetables, cow dung, etc., vegetable waste, animal refuse, domestic waste, sewage waste, straw, eradicated weeds, etc. is decomposed in a pit known as composting. The compost is rich in organic matter and nutrients. Compost is also prepared by using earthworms to hasten the process of decomposition of plant and animal refuse. This is called vermicompost. So compost करवा માટે basically composition ની જે procedure છે એના માટે anyhow જો worms નો use કરવામાં આવે then it is called vermicompost because એની અંદર અળસિયા જે રહેતી worms કહીએ એનો use કરવામાં આવે લીધું basically આવું જે decompose થયેલું જે even એનિમલ એક્સક્રીટા છે એની અંદર નાના નાની જીવાત હોય તો આ જીવાત બેઝિકલી શું કરે ઈ કાઉ ડંગ કે છે ને ઈટ કરે અને એના બોડીમાંથી જે એક્સક્રીટા નીકળે અગેન which is considered as a manure. Green manure. Prior to the sowing of the crop seeds, some plants like sunham or guar are grown and then mulched by ploughing them into the soil. This green plant thus turns into the green manure, which helps in enriching the soil in nitrogen and phosphorus. So certain plant chains, especially the pulses वाला plant chain, इन्हें जो anyhow grow कराना है, वो नाना level पर because pulses are rich in nitrogen as well as phosphorus. So इन्हें grow कराना है, इन्हें अंदर flowering आवे, इनके ना बड़ी पाचू ट्रैक्टर की अवेलेबल है, तो ट्रैक्टर के इन्हें आखा जमीन के अंदर डाली देवाना है, soil साथ mix कर देवाना है. So what happens? कि earthly under due to continuously taking wheat as a crop तो सल्फर ની જે proportion જે છે ફિલ્ડની એ reduce થઈ ગઈ હોય તો સલ્ફર અને નાઇટ્રોજન ને ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે વચ્ચે આવી રીતે કરવામાં આવે. Next is fertilizers. Fertilizers are commercially produced plant nutrients. Fertilizers supply nitrogen, phosphorus and potassium. They are used to ensure good vegetative growth. Giving rise to healthy plant, fertilizers are factored in the higher gear of the high cost fund. Fertilizers should be applied carefully in terms of proper dose, type and observing pre and post application. Precautions for the complete utilization. For example, sometimes fertilizer get washed away due to excessive irrigation and are not fully absorbed by the plant. This excess fertilizer then leads to the water pollution. So fertilizer एक best way to છે artificially બાકી chemical through આપણે plant ને nutrient supply કરીએ છીએ એનાથી real બહુ ઝડપથી બહુ વધારે પડતું વધી તો જાય. That is a fact. But another thing is that કે જો આપણે plant ને આવી રીતે fertilizer આપીએ અને પછી જો પહેલા અને પછી જો ધ્યાન ન આપે then what is going to happen કે ઈ fertilizer જે છે એ excessive water ના કારણે બની જાય and these fertilizers are actually a chemical compound. So chemical water ની અંદર mix up થશે and then it will create water pollution. Also we have seen in previous chapter continuous use of fertilizer in area can destroy fertility because the organic matter in soil is not replenished and microorganisms in soil are harmed by fertilizers used. Short-term benefits of using fertilizers and long-term benefits of using manure for maintaining soil have to be considered by aiming for optimal yield in crop production. વધારે ને વધારે જો આપણે રિટર્ન જોતું હોય ક્રોપ્સ ને ગ્રો કરાવવું હોય તો એના માટે મેન્યુઅર નો યુઝ કરવો જોઈએ ઇન્સ્ટેડ ઓફ યુઝિંગ ફર્ટિલાઇઝર્સ because fertilizers
farming system with minimal or no use of chemical as a fertilizer. Herbicides, pesticides. Herbicides मतलब herbal कोई एवी वस्तु છે એનો આપણે યુઝ કરીએ to kill the insects or herbs પર નકામું જે ઘાસ ઉગતું હોય એને. પેસ્ટિસાઇડ્સ, પેસ્ટ એટલે નાની નાની જીવાત જે હોય એને કિલ કરવા માટે એને પેસ્ટ કહેવામાં આવે છે. જનરલી ઉધરી વગેરેને પેસ્ટ કહે, પણ આ અનાજ સાથે બી ઉગતી આવી ગ્રો થતી આવી જીવાતને પણ પેસ્ટ કહેવાય. તો એને કિલ કરવા માટે જે વપરાય એને પેસ્ટિસાઇડ્સ કહે. And with the maximum input of organic manure, recycled farm waste, straw and livestock excreta, use of bioagents such as culture of blue green algae is in the preparation of biofertilizer. Blue अथवा green algae જે છે એ plant જેવું એક substance છે which is able to perform photosynthesis. Neem leaves or turmeric especially in the green storage as a biopesticides. With healthy cropping system, mixed cropping, intercropping and crop rotation is discussed below. These cropping systems are beneficial in insect, pest and weed control besides providing nutrients. So, કોઈ plant જે છે એને ગોબર અત્યારે જે છે મમ્મીને અમુક કઠોળ છે કે અનાજની અંદર બોરેક્સ પાવડર નાખવા which is a chemical that is harmful to our body. એના સિવાય જો એરંડિયાનું તેલ છે એ નાખવામાં આવે, નીમ લીવ્સ છે કે લીમડાના કડવા પાન જે છે એને રાખવામાં આવે, હળદર રાખવામાં આવે, હિંગ રાખવામાં આવે. So these kind of things are not harmful to the human being and especially it is not a chemical. So therefore nowadays તમે observe કર્યું હશે લોકોને hair fall ના એના questions હોય છે. This all is because of using so many artificial chemicals. Next is irrigation. Most agriculture in India is rain-fed. That is, the success of crop in most areas is dependent on timely monsoon and sufficient rainfall spread through most of the growing season. Hence, post-monsoon causes crop failure. Ensuring that the crops get water at the right stage during their growing season can increase the expected yield of any crop. Therefore, many measures are used to bring more and more agricultural land under irrigation. India has a wide variety of water resources and highly varied climate. Under such conditions, several different kinds of irrigation systems are adopted to supply water to agricultural land. Depending on kind of water resources available, this includes the well, canal, river and lakes. Wells, there are two types of wells, namely dug wells and tube wells. In dug well, water is collected from water bearing strata. Tube well can tap water from the deeper strata. From this well, water is lifted by pump for irrigation. तो पानी की जो समस्या है, ये तो एवी है कि जहाँ क्या है सोलर दिन है लगभग. Because rain is not predictable. Sometimes it rains more than it is a flood. Sometimes there is no rain turning into a drought. So these kind of huge changes leads to this kind of thing. So because of this unpredictable nature of rain, we should have some stability while farming. So what we can do? We can artificially supply water to the farm. It could be done by the tube well or the wells. કુવામાંથી પાણી કાઢીને or પાણી જે છે એને નાના જે પંપ હવે તમે સાંભળ્યું હશે સબમર્સિબલ્સ જે છે એની હેલ્પથી વોટર મૂકી શકાય. Next is canal. This is usually an elaborate and extension irrigation system. In this system, canal receive water from one or more reservoir or from rivers. The main canal is divided into branch and canals having further distributary to irrigate fields. River lift system in an area where canal flow is insufficient or irregular due to inadequate reservoir release. The lift system is more rational
Water is directly drawn from river. 4. Supplementary irrigation in areas close to the river. So first one is કે ના કોઈ જગ્યાએથી પાણી જાતું હોય કે ડેમ છે ત્યાંથી સીધી એક કેનાલ બનાવી દેવામાં આવે આર્ટિફિશિયલી એની અંદર પાણી જાય પાણી આગળ જઈને ડિવાઈડ થતું જાય આગળ બે બ્રાન્ચમાં ઈ બે બ્રાન્ચ પાછી બીજી બે બ્રાન્ચની અંદર ઈ ફર્ધર બીજી બે બ્રાન્ચની અંદર આવી રીતે પાણી જે છે ઈ એક પ્લેન એરિયા હોય સપાટ એક રસ્તો હોય કે જેની અંદર અપ ડાઉન ના હોય એવા એરિયાની અંદર વોટરિંગ આ પ્રોસિજરથી કરી શકાય બટ if we have certain thing like એવી જગ્યા હોય કે જ્યાં બહુ વધારે અપ્સ ને ડાઉન્સ છે બહુ વધારે હિલ અને ડેલિકેટ સ્ટ્રક્ચર છે તો ત્યાં આ પ્રોસિજર પોસિબલ નથી તો બેઝિકલી જો રિવરની નજીક આ એરિયા હોય તો રિવરમાંથી ડાયરેક્ટ વોટરને પુલ કરી અને આ પર્ટિક્યુલર એરિયાની અંદર ઇરિગેશન માટે વોટર યુઝ થાય છે tanks these are small storage reservoirs which intercepts the runoff of small catchment area. Fresh initiative for increasing the water available for agriculture include rainwater harvesting and watershed management. This involves building small check dams which lead to an increase in groundwater level. Check dams stop the rainwater from flowing away and also reduces soil erosion. So tanks નો યુઝ કરી શકાય પહેલાના જમાનામાં એવું હતું કે લોકોના રૂફ્સ એવી રીતે ડિઝાઇન કરેલા હોય કે રૂફનું બધું પાણી ફિલ્ટર થઈ અને નીચે જમીનની અંદર જે ટેન્ક હોય એની અંદર એકઠું થાય nowadays this kind of things are not done by the architecture or okay so anyhow if we can make a tank and store the rainwater inside this particular area so a small tank of ecosystem can be developed and from this particular water irrigation facility can also be facilitated so these were the things about irrigation techniques that should be used next would be injection